Yes, and welcome to the continuation. Today we are going to see the types of strains. You can see here what I have written. Normal strain, shear strain. Two types we are going to see. They have another names also. Normal strain also have another name, that is axial. Shear has tangential. So how we can identify? So to understand that concept, I will ask you few questions. I will ask few questions. So try to see the try to see answers for these questions from the diagrams. Have you identified the force caused to strain? Axial strain, force along the. You have to identify it. So if compression happens, if that force is applied, maybe that dimensions can change like this. A body ila dimension change. Then what we call it? So just stay focused to my question. Have you identified the force caused to strain? Yes, it is a compressive force, right? It is compressive force. Compressive force. Next question. How is it to area, resistance area? ఇక్కడ resistance area ki ఈ force ఎలా ఉంది అని. So you can identify that here. If you see that 3D diagram, you can identify here a resistance area. Resistance area ki force ఎలా ఉంది? Are you able to see this? It is perpendicular, right? It is perpendicular to resistance area. Now you can identify perpendicular to resistance area. You have to identify this. Next, why they have specific names? Means normal or tangential. In the previous video, we have already seen what is the relation between normal and strain. So here you can identify. So that same thing, cross-sectional area ki లేదా resistance area ki force perpendicular గా ఉంటే దాన్ని నార్మల్ అంటాం. ఆ నార్మల్ ఫోర్సెస్ వల్ల వచ్చిన స్ట్రెయిన్ నార్మల్ స్ట్రెయిన్. అదే టాంజెన్షియల్ గా రెసిస్టెన్స్ ఏరియా కి ప్యారలల్ గా ఉంటే, రెసిస్టెన్స్ ఏరియాకి ప్యారలల్ గా ఉంటాయి, లేదా నార్మల్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే, దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద షియర్ స్ట్రెయిన్. సీ దిస్. ఇప్పుడు ఫోర్స్ నేను ఇలా అప్లై చేస్తున్నా అంట, ఇక్కడ ఇలా ఫోర్స్, ఐఎమ్ జస్ట్ అప్లైయింగ్ ద ఫోర్స్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఉండే ఈ ఏరియాకి, ఇక్కడ ఉండే ఏరియాకి, ఇక్కడ కనబడుతున్న ఈ ఏరియాకి ఈ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది? ప్యారలల్ కదా. సో దట్స్ వై you are going to call that as what? Tangential, right? Be clear in that. Tangential అనే నేమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది. అయితే ఈ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే, ఓకే అర్థం చేసుకున్నాం ఫోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏరియాకి ఎలా ఉన్నాయి, ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది అని. బట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, కెన్ యూ టెల్ మీ హౌ మచ్ స్ట్రెయిన్ ఈస్ దేర్? ఓకే, స్ట్రెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏం చేసుకోవాలి? వి నీడ్ ద స్ట్రెయిన్ ఎప్సిలాన్ ఎల్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ టు ఒరిజినల్ dimension. Is it plus or minus? Is it plus or minus? That we have to see that. Next, ikkada shear strain 5 undi. How can you identify that shear strain? You see this. ikkada oka height h anedi undi anukuntunna box, aithe delta l ane length ni change ayindi, dimension change ayindi when you applied the force like this. ఈ కేసుని లిటరల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే డైలీ లైఫ్ లో ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే, బాటమ్ ఫిక్స్ అయి ఉండాలి, టాప్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండాలి. ఇట్ కెన్ బి స్లైడ్ లిటిల్ బట్ బాటమ్ షుడ్ నాట్ మూవ్. అలాంటి కేసు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే షియర్ సిచ్యువేషన్ చూస్తారు. సో అలాంటి ఒక కేసులో షియర్ స్ట్రెయిన్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పై ఈస్ ద shear strain.
So that shear strain is the ratio between these two, delta L to H. Delta L change in dimension. Horizontal ఎంత డైమెన్షన్ చేంజ్ అయింది, వర్టికల్ గా ఉన్న హైట్ ఎంత, ఈ రెండిటి రేషియోని స్ట్రెయిన్ గా మనం చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నార్మల్ డెల్టా ఎల్, ఎల్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ టు ఒరిజినల్ డైమెన్షన్. ఆ డైమెన్షన్ ఏంటి, ఇక్కడ లెంత్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. బట్ మనం ఒక డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నా ఇంకేమవుతుంది, ఒక డైమెన్షన్ ఎఫెక్ట్ అయిందా, లేదు, 2 డైమెన్షన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. ఈ రెండింటి రిలేషన్ గురించి మాట్లాడడానికి అనదర్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ గురించి మాట్లాడాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ట్రై టు ఫోకస్ హియర్. ఇక్కడ లెంత్, ఒక లెంత్ డైమెన్షన్ ఉంది. ఓకే, విడ్త్ లేదా బ్రెడ్, ఇక్కడ ఈ 2 డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ మాప్ సింగిల్ ఆర్ చేంజింగ్. కెన్ యూ సీ దట్ 2 are changing, but one is increasing, other one is decreasing. Is there any in these two? Single force, 2 dimensions are changing. Okay, దెబ్బకు 2 పెట్టలు అంటారు కదా, అలాగా ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే 2 డైమెన్షన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. అయితే దీని గురించి మనకు రిలేషన్ అర్థం అవ్వాలి అంటే, ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us write what is the strain in a length, ఒకటి strain in breadth, then delta B. Is it increasing or decrease? Originally వచ్చేసి increase అవుతుంది, length వచ్చేసి decrease. That's why అంటే minus, right? Minus. It is for which force happened? All these happen for compressive force. But shear strain ఎలా అయింది? My question, which is the cost for shear cost? Shear force is a cost. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. I have 2 plates. I have these plates with a rivet. Rivet తో జాయిన్ చేశాను, ఒక rivet తో జాయిన్ చేశాను. That rivet has like this shape, but you can imagine. But load on the plates, ఈ ప్లేట్ ఇలా లాగా. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ కి రెసిస్టెన్స్ ఏరియా ఎలా ఉంది, యూ కెన్ సీ దట్. ఫోర్స్ ఏమో, ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏరియా ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ ఏరియా ఇది కట్ చేస్తే ఈ డైరెక్షన్. ఒకవేళ ఆ రెసిస్టెన్స్ ఏరియా ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నారా, యూ కెన్ సీ దిస్. ఈ ప్లేట్ సప్లై చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఈ రివీట్ కట్ అవుతే నీకు కనిపించే ఏరియాని రెసిస్టెన్స్ ఏరియా. ఓకే, ఆ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటే ఏమైండేది, ఇంకెక్కువ ఫోర్స్ ఉన్నా కూడా రెసిస్టెన్స్ ఏరియా తక్కువ. దిస్ ఏరియా రెసిస్టెన్స్ ఏరియాకి ఫోర్స్ ఎలా ఉంది, ఇట్ ఈస్ ప్యారలెల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని కట్ చేస్తే ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సర్కిల్, ఆ సర్కిల్ ఈ ఫోర్స్. సో దట్స్ వై దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ షియర్ ఫోర్స్. దట్స్ వై అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అవడానికి మనం మళ్ళీ ఇక్కడ బాక్స్ లో చూస్తాం, రైట్? బాటమ్ ఫిక్స్ అయి ఉండాలి, టాప్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే దెన్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఆ షియర్ స్ట్రెయిన్ ని పైతో ఇండికేట్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఓకే, ఈ నార్మల్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్ బట్టి లేదా క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం, టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ ఏమున్నాయి అని. కానీ బేస్డ్ ఆన్ shape, dimensions of these objects. For example, one dimension. I will just tell you few names. You try to recognize what are those. A straight rod. Okay. Number 2, rectangular plate.
just I will draw the diagram. It makes simple. Okay, straight rod like this. Just and the next third one. What I am going to take is it is a cylinder. It is, or I can take triangular prism. I can take triangular prism. You just can think ఇక్కడ 1 dimension straight rod. అదే rectangle వచ్చేసి ఎలా ఉంది 2 dimensions, right? 2 dimensions, length, breadth. Okay, ఇక్కడ 1 dimension ఎందుకు అయింది, 2 dimensions ఎందుకు అయింది? Next picture you have to understand. But this one has 3 dimensions, right? It has 3 dimensions, length, breadth, height. It is a solid, right? Simply you can say solid. It is plane. It is line, right? మనకి ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ లో చూస్తుంటాం ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ లైన్స్, ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్స్, ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. అది 1D, 2D, 3D. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ స్ట్రెయిన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ దీన్ని బేస్డ్ గా, ఈ డైమెన్షన్స్ కనిపించే బేస్డ్ గా ఏమైనా టైప్స్ ఉన్నాయంటే ఎస్, దర్ ఈస్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దిస్. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే 2 dimensions are negligible. 2 dimensions are negligible. 2 dimensions నెగ్లెక్ట్ చేసాం, అందుకని రిమైనింగ్ ఒకటే ఉంది ఇక్కడ. అందుకని ఏమంటున్నాం, అది 1 dimension ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు వస్తే 2 dimensions. అంటే ఎన్ని డైమెన్షన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేసాము 3D లో? 1 dimension is neglected. ఓకే, 1 dimension is negligible. అది చాలా అంటే ఈ సాలిడ్ కి వచ్చేసి అది ఒక ప్లేట్ అన్నట్టు, వెరీ స్మాల్ థిక్నెస్ ఉంది. ఆ స్మాల్ థిక్నెస్ ఉండడం వల్ల ఆ థిక్నెస్ ని నెగ్లిజిబుల్ చేశాం. అందుకోసమని ఇప్పుడు లెంత్ బ్రెడ్త్ మాత్రమే మ్యాటర్ అవుతుంది తప్ప థిక్నెస్ అనేది నెగ్లిజిబుల్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సాలిడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 3 dimensions ఆర్ కన్సిడరబుల్, ఆల్ ఆర్ కన్సిడర్డ్, నో నెగ్లిజిబుల్, ఆల్ ఆర్ కన్సిడర్డ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని స్ట్రెయిన్స్ వస్తాయి? కెన్ యూ గెస్ ఎన్ని స్ట్రెయిన్స్ వస్తాయి? 1 dimension ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ 1 strain, 2 dimensions 2 strain, 3 dimensions 3 strain. ఆ డైమెన్షన్ లెంత్, బ్రెడ్త్, రైట్, హైట్ ఇలా ఏమొస్తుంది? అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2D ఉంటే మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఏరియా అంటున్నాం. 3D ఉంటే ఏం చెప్తున్నాం, వాల్యూమ్ అంటున్నాం. Okay, based on this, can we say anything? Yes, we can say. What is that? Strain in area, strain in volume, strain in length. Okay, based on this the answers are going to be changed, right? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, it is change in dimension, change in area by original area. What it comes, change in volume by original volume. Change in, what do you say, length మాత్రమే వాళ్ళ ఫిక్స్ గా? No need. You can take any one of these, length, breadth or height, but only one. What about remaining? Just now we spoke, remaining 2 is negligible. 2 are negligible. Okay, that's strain in area, how much, volume, length, ila just because of the shape, right? Because of the shape. What is it to 1D, 2D, 3D? అయితే 1 dimension ఒక ఫోర్స్ కే 3 dimension చేంజ్ అవుతుందా వాల్యూమ్? ఒక ఫోర్స్ కే ఏరియా చేంజ్ అవుతుందా? ఒక్క ఫోర్స్ కి లెంత్ చేంజ్ అవుతుందా అనే క్వశ్చన్ వస్తే ఎస్, ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్. బట్ అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ రిలేషన్ ని ఫామ్ చేయడానికి మనకు ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దాట్?
Poisson's ratio. Poisson's ratio. What is that Poisson's ratio? Poisson's ratio. Two strains at a time వచ్చాయని చెప్తున్నాం కదా. Suppose ఈ సాలిడ్ కి మనం ఫోర్స్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు లెంత్ రైట్ విడ్త్ రెండు కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి డైమెన్షన్స్. అప్పుడు టూ డైమెన్షన్స్ లో ఏది ఎలా ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు టూ నేమ్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, అలాంగ్ ది యాక్సిస్ ఉన్నప్పుడు లాంగిట్యూడినల్ strain అంటారు. We are calling it longitudinal strain. ఇంకా perpendicular to. So it's a very very important. ఇది అర్థం కాకుండా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి చాలా సార్లు ప్రాబ్లం అవుతుంది. లాంగిట్యూడినల్ ఒకటి, నెక్స్ట్ lateral strain. So I will give clarity once again. What is this? See this now. Longitudinal strain. Longitudinal ఫోర్స్ కి ప్యారలల్ గా ఉండేది, అప్లైడ్ ఫోర్స్ కి ప్యారలల్. బీ క్లియర్? ప్యారలల్ టు అప్లైడ్ ఫోర్స్. ఆ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన స్ట్రెయిన్ ఏమంటున్నా? లాంగిట్యూడ్. నౌ స్ట్రెయిన్, what is the lateral strain? It is perpendicular to applied force. Okay, now can you identify? ఇప్పుడు లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఏంటి, lateral strain ఏంటి చెప్పగలుగుతారా? Can you? I'm giving here names, length, breadth. లెంత్ లో వచ్చిన స్ట్రెయిన్ లాంగిట్యూడినల్ లేకపోతే బ్రెడ్త్ లో వచ్చింది లాంగిట్యూడినల్ ఏది? యు థింక్? ప్యారలల్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ యాక్సియల్ గా ఉంది. కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ కి ప్యారలల్ గా ఉన్న డైమెన్షన్ ఏది? లెంత్, రైట్? కరెక్ట్. సో ఆ లెంత్ కి వచ్చిన స్ట్రెయిన్ ఏమంటున్నాము అంటే స్ట్రెయిన్ ఇన్ లెంత్ ఈస్ వాట్? It is a longitudinal strain. Next, what we can talk, lateral strain ఏంటి అని? Lateral strain. What is that? Strain in breadth. Strain in breadth is a what? Lateral strain. But ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్, లాంగిట్యూడినల్ అంటే ఆల్వేస్ హారిజాంటల్ ఉంటుందా, లేదా లాటరల్ అంటే ఆల్వేస్ వర్టికల్ ఉంటుందా? వర్టికల్ గా ఉండే డైమెన్షన్ ఏనా? నో నీడ్. సో that's you must have the clarity. That's why I have given very clear idea what you have to take as a reference. Parallel to the applied force. ఒకవేళ ఇదే సిచ్యుయేషన్ కి అలాంటి సేమ్ సిచ్యుయేషన్ నేను కొంత డైమెన్షన్ చేంజ్ చేస్తాను. సపోజ్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ద ఫోర్స్ ఇన్ దీస్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు లాంగిట్యూడినల్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఏంటి? లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. తర్వాత లాటరల్ స్ట్రెయిన్ ఏంటి? lateral strain. Can you identify? Again, not to make more confused, I'm taking same dimensions. Say it's a length, it's a breadth. Now which one is longitudinal? Which strain is the longitudinal? Now epsilon b, strain in breadth, is going to be the longitudinal, and lateral strain is what? Which is perpendicular dimension to the force. Force apply అవుతున్న డైరెక్షన్ ఏంటి, దానికి పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నది ఏంటి? That you can see length. Okay, right. I hope with these two diagrams you understood it, right? Now let's come to the Poisson's ratio. What is the Poisson's ratio? Just it is a ratio to identify the two strains. What are those strains? Let me tell. Just it is most of the time mu r 1 by m is taken,
and that equals to lateral strain to longitudinal strain. ఓకే, అంటే ఒక డైమెన్షన్ ఎంత చేంజ్ అయినప్పుడు అదర్ డైమెన్షన్ ఎంత చేంజ్ అయింది అనే ఒక రేషియో చెప్పడానికి యూజ్ అయ్యే ఒక నంబర్. జస్ట్ ఇట్స్ నంబర్. వాట్ ఈస్ దాట్? ఇట్స్ అ పాయిజన్స్ రేషియో. ఆ పాయిజన్స్ రేషియో ఎలా యూజ్ అవుతుంది అర్థమైందా? ఒక డైమెన్షన్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇంకో డైమెన్షన్ లో కూడా చేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెండిట్లో దేని వల్ల ఏది ఎంత డైమెన్షన్ చేంజ్ అవుతుంది అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు యూజ్ అయ్యే ఒక నంబర్. ఇట్ ఈస్ అ పాయిజన్స్ రేషియో. బట్ ఈ పాయిజన్స్ రేషియోని ఒక డైమెన్షన్ టు ఇంకో డైమెన్షన్ కి మనం కంపేర్ చేసే ముందు ఇంకొక విషయం మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దాట్? లెట్ us అండర్స్టాండ్ దాట్. ఓకే.